Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa karram wa azzam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi ala kulli hal siwa al-kufri wad-dalal. Praise be to Allah subhanahu wa ta'ala for everything He has given us. نحمده تعالى على كرمه وعلى فضله والذي جعلنا من أمة حبيبه المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. ونصلي ونسلم على آل النبي المصطفى عليهم أفضل الصلاة والسلام وعلى خلفائه الراشدين وصحابته أجمعين. أما بعد, O believers, those who are loving Allah subhanahu wa ta'ala and Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam by expressing and coming here in a jungle where there is nothing except monkeys around. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama beliau mengatakan bahwa marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia-Nya pada hari ini. Dan juga setelah beliau mengucapkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa bersyukurlah wahai orang-orang yang beriman bahwa kita semua sekarang dikumpulkan di tempat ini. Ini seperti sebuah hutan, di mana di sekeliling daripada hutan ini yang ada hanyalah kera-kera saja. What is monkeys? Kera. Kera. Oh. Kera. One time they invited me in Malaysia. It was the university and the dormitory. So for the professors they give them homes. So one of these professors invited me to his house, and from the window you can see all these monkeys on the trees, and they are not only on the trees but they come to the homes and they steal the food, which is good character, to come inside and steal the food and run away. Also, we are human beings that Allah honored us. We come into such associations where there is zikrullah. We jump in, we steal the zikr, we make zikr and go away. And Allah subhanahu wa ta'ala reward us by sitting this in a small gathering like this gathering, remembering Allah subhanahu wa ta'ala and praising His Prophet sallallahu alaihi wasallam. Stealing ourselves means from the hands of shaitan. By jumping into Allah's ma'idah, food table, that is praising on Prophet, full of different kind of provisions, and these provisions are zikrullah. We come, we take, and Allah gives more, reward us more. Take as much as you like. I'm not hiding anything on you. Take what you want. Keep till morning remembering Allah subhanahu wa ta'ala. I am going to reward you every moment you remember me.
Suatu ketika Maulana pernah diundang ke Malaysia, ke sebuah universitas di mana di sana terdapat asrama bagi para profesornya. Dan pada saat beliau ada di dalam asrama tersebut, beliau menyaksikan begitu banyak kera atau monyet-monyet yang bergelantungan di sekelilingnya, di hutan-hutan yang ada di sekeliling daripada asrama tersebut. Dan begitu banyak kera yang masuk ke dalam rumah dan mengambil makanan-makanan yang ada di dalamnya. Dia mengatakan demikian pula seperti kita manusia, hal tersebut adalah merupakan satu karakter yang baik, yaitu seperti kita saat ini, kita lompat ke majelis ini, lompat ke dalam kumpulan ini, di mana begitu banyak hidangan-hidangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, hidangan-hidangan daripada Rasulullah SAW, dan juga karunia-karunia yang terhampar di sekeliling kita. Dan kita datang untuk zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengingati Rasulullah SAW, dan kita mendapatkan semua kebaikan-kebaikan yang ada dalam majelis ini. Kemudian kita pergi, yang mana beliau katakan bahwa kita berkarakter seperti kera, yaitu melompat di dalam majelis ini adalah merupakan karakter yang baik, karena seperti kita lompat daripada cengkraman syaitan, berada dalam majelis yang mulia seperti ini. Maka lakukanlah zikir seperti ini walaupun sampai pagi sekalipun, karena di dalamnya begitu banyak hidangan-hidangan yang Allah Subhanahu Wa Taala hidangkan. Rabbana anzil lana ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina. Sayyidina Isa alaihi salam said, Ya Rabbi, send us ma'idatan minas sama'. He didn't want ma'idatan min al-ard. He said ma'idatan min as-sama'i takunu lana 'idan. Send us a table of provisions to be for us a holiday, a feast for li'awwalina wa akhirina, for those from beginning of his message until the end, the day of resurrection where Sayyidina Muhammad is coming. He was asking, Ya Rabbi, send us that provisions. Now scholars, they say, which is, they have right also, that this was only for the disciple of Sayyidina Isa, for the Hawariyun. But it is a general message that Sayyidina Isa asked Allah to send such a table, and Allah sent it. If Allah sent for Sayyidina Isa, what you think about Allah will not send for Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam a table that has no beginning, has no end, full of provisions to those who remember Muhammad sallallahu alayhi wasallam, to those who love Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Not only sending a table, but sending angels with these tables, making zikr till day of judgment, and written on your notebooks for you as a reward that you have praised Sayyidina Muhammad alayhi afdalus salatu wassalam. Beliau mengatakan bahwa suatu ketika Sayyidina Isa alaihissalam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan hidangan atau makanan atau hidangan-hidangan dari langit. Beliau tidak meminta hidangan-hidangan duniawi, tapi hidangan-hidangan langit. Dari orang-orang yang awal hingga nanti pada hari akhir. Kemudian sebagian daripada ulama berpendapat bahwa doa ini hanya diperuntukkan selain bagi Nabi Isa alaihissalam, juga bagi kaum Hawariyin atau para sahabat-sahabat dari Nabi Isa alaihissalam. Tetapi beliau mengatakan bahwa apakah kalau ini diberikan kepada Sayyidina Isa, apakah Rasulullah SAW tidak diberikan hal yang lebih baik lagi? Rasulullah SAW diberikan hidangan dan karunia-karunia di sebuah meja yang kita tidak pernah tahu di mana ujungnya, di mana di antara hidangan tersebut Allah SWT juga menurunkan para malaikat untuk mengingati Allah SWT, sehingga kita semua orang-orang yang datang menghadiri majelis tersebut akan
diberikan kemuliaan-kemuliaan. Allah said to Sayyidina Isa, Inni munazziluha alaykum faman yakfuru ba'du minha fa inni u'azzibuhu azaban shadidan. I will sending that table to you, Ya Isa alayhi salam, but anyone who is going to be after eating from it and know the truth of it, if he says, if he make kufr, yani he reject Allah's love and Prophet Sayyidina Isa love at that time, I'm going to punish him a punishment that I will not punish anyone like that punishment. So Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah did not reveal to him the same. Allah revealed to him, I'm sending to you, Ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and if someone make a sin, no problem, come back to me, I forgive him. Repent. Don't insist on your sin. If you make a sin, I'm giving you a table. Choose whatever you like from that table. Table of heavenly provisions, Ya Muhammad, to your ummah. Let them remember me. But if someone will fall in the traps of shaitan, let him repent. Say astaghfirullah. Say astaghfirullah. Finish. All zunub gone. Because you said it in the way of loving Allah and loving Prophet and accepting that you are making a mistake. Confirming, yes, I did a mistake, Ya Rabbi, forgive me. Ketika Sayyidina Isa alaihissalam mohon hidangan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, Allah mengabulkannya dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada beliau bahwa aku akan berikan hidangan tersebut kepada kalian. Tapi dengan satu syarat. Jika kalian atau orang-orang yang memakan hidangan tersebut kemudian ingkar padaku, pada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan berikan satu hukuman yang belum pernah aku berikan kepada umat sebelumnya. Tapi mari kita sama-sama lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi umat ini, Allah Subhanahu wa taala hidangkan sebuah meja yang isinya hidangan-hidangan surgawi, hidangan-hidangan langit yang diberikan kepada kita sekalian. Dan bila kita melakukan kesalahan-kesalahan, Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan bagi kita sekalian, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan hanya mengucapkan astagfirullahaladzim, maka Allah Subhanahu wa taala akan maafkan kita. Maka inilah satu kemuliaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan, bahwa bagi umatnya, siapapun umatnya, bisa saja jatuh dalam perangkap syaitan. Tapi ada satu kemudahan, yaitu bila kita mengucapkan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diterima kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Say astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah al-azim. Min kulli dhanbin azim. Min kulli dhanbin azim. قال يا عيسى إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا شديدا لا أعذبه أحدا من العالمين. Allahu Akbar. He said, I'm sending this table to you. You asked for your disciple, for your student, for Hawariyun. I'm sending it. But if they make a sin after it, was not allowing them to do any sin. فَمَنْ يَكْفُرُ بَعْدُ مِنْهَا. يَكْفُرُ here means reject or disobey. If he disobey after that, I'm going to punish him punishment that I never punish anyone. And for Sayyidina Muhammad saying, Ya Muhammad, anta rahmatan lil alamin. For Sayyidina Isa was very strong message that I'm not going to forgive anyone who disobey after that table. But for Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, every moment Allah is sending you a table of zikr, الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك إني كنت من الظالمين. Every moment you are reciting zikrullah. Every moment zikrullah is a table. So if you disobey, Allah did not say, I'm sending you to punish you a punishment that I didn't punish anyone except you like that. But He said, no. فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Allah is saying to people, forgive and take rewards from me. What about him? He will not forgive? Anyone who asks forgiveness, Allah subhanahu wa ta'ala will forgive him immediately. That's only for Prophet sallallahu alaihi wasallam. For Sayyidina Nuh, they disobeyed, took them away. For Sayyidina Musa, disobeyed, took them away. Sayyidina Ibrahim, or except Prophet sallallahu alaihi wasallam, gave them time. Remember me, I will forgive you. Bagi Sayyidina Isa alaihissalam dan para pengikutnya, Allah SWT begitu keras memperlakukan mereka. Demikian pula dengan para nabi-nabi sebelumnya, seperti Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Kita lihat dalam kisah-kisah tersebut bahwa kaum daripada nabi-nabi tersebut dimusnahkan oleh Allah SWT ketika mereka ingkar dari Allah SWT. Tapi sebaliknya kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dan umatnya, bahwa Allah SWT hidangkan begitu banyak hidangan dan meja yang tidak pernah putus panjangnya. Dan setiap dari umat ini melakukan kesalahan, Allah SWT hanya memerintahkan kepada kita untuk duduk dalam zikir, kemudian mengingati Allah ataupun istighfar. Dan Allah SWT akan terima kembali umat ini. Jadi mari kita lihat perbedaan yang sangat jelas apa yang Allah SWT hidangkan bagi Rasulullah SAW dan umat ini dan kepada nabi-nabi sebelumnya. And He said, "Izkuruni azkurukum." Allah subhanahu wa ta'ala is so patient with Ummatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. With all what we are doing of bloodshed, where angels complained on human beings, but they are doing bloodshed. Ummatul Nabi sallallahu alaihi wasallam doing bloodshed, making lot of sins, and Allah say, remember me, I remember you. Uzkuruni azkurukum. Mention me, remember me, think about me, I will mention you in a better place than your place. That's for Prophet sallallahu alaihi wasallam. See the difference between other prophets and Sayyidina Muhammad alaihi afdalus salatu wassalam. Kita lihat lagi apa yang Allah SWT berikan kepada Rasulullah SAW, yaitu dalam satu firman-Nya yang mengatakan askurni askurkum, bahwa dengan mengingati Allah SWT maka Allah SWT akan ingati kita semua. Dan bila kita diingati oleh Allah SWT maka cukuplah bagi kita untuk diberikan pengampunan atas segala kesalahan-kesalahan kita. Jadi jelas sekali, begitu mudah bagi umat ini sesungguhnya untuk mendapatkan ampunan dari Allah SWT, mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Allah subhanahu wa ta'ala did not leave anyone without imtihan, test. All His prophets leave men of course under test, prophets under test, and they are ma'sumun, they are infallible. But Allah gave them test to teach them that to be patient on His servants. Sayyidina Ibrahim alayhi salam want to teach his people the message of Allah subhanahu wa ta'ala. They were not listening. Finally, he got fed up with them. He said, Ya Rabbi, take them. And Allah took them. Allah took the Namrud away and his people because they disobeyed Sayyidina Ibrahim. Namrud, someone who was evil king, was torturing Sayyidina Ibrahim, and you know the story.
And he put him into build a huge fire because Sayyidina Ibrahim, they accuse him of cutting the head of the statues. They put a big fire to burn him. And Jibreel alayhi salam came to Ibrahim when he was in the fire, sitting before they put the fire on. They were building the wood, and building where the Sayyidina Ibrahim is sitting. And before they put the fire, Sayyidina Jibreel alayhi salam came to Sayyidina Ibrahim and said, Ya Ibrahim, do you need any help? That I can help you? He looked at him. He said, Ya Jibreel, I don't need help from you. And the one who sent you is the one that he can help me. I am surrendering myself to my Lord. He wants me alive, he will save me. He doesn't want me alive, he wants to send me to Akhirah. I am ready. Because he was, Sayyidina Ibrahim alayhi salam knows that the one who sent Jibreel alayhi salam is Allah. So why I have to go through Jibreel directly? Ya Rabbi, you know what condition I am in. You want to help me, help me. You don't want to help me, I am your servant. At that moment, they put the fire in the wood and become like hellfire, eating everything. And Allah said, Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. O fire, be cool, but not normal cool. Bardan means cool, like cool of the snow, very strong, cool that it will break bones even. That coldness, that kind of snow you can find in Central Asia. A cold snow, like with a very dry snow, they call dry snow. They manufacture it now. Dry snow, it lasts a long time. Ice, dry ice. It is like dry ice, goes inside the bones, and as if it will tear them apart. As soon as Allah said, Kuni bardan, be dry ice, cool, very cold, minus, Allah knows minus how much. Might be minus 50, minus 60. At minus 70, iron what break? Because it goes into powder. When you hit the iron bar under minus 70 degrees, the iron will be cracking and falling like powder. So if Allah subhanahu wa ta'ala did not follow it by Jibreel alayhi salam to say wasalaman, peacefully, oh cold, oh cool air, oh dry ice, be peaceful, safe, don't hurt him. At that time it was like paradise. You are in a fire, but within that fire there is a paradise. Allah saved him because he submitted to Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, Allah SWT selalu memberikan ujian kepada manusia, dan khususnya kepada para nabi. Walaupun para nabi ini adalah hamba-hamba yang maksum, yang terjaga daripada dosa-dosa. Sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mendapatkan siksaan dan mendapatkan ujian daripada umatnya, sehingga Allah SWT ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan pada Allah SWT agar, ya Allah,
ambillah mereka, ataupun aku sudah selesai atau aku tidak sanggup lagi terhadap umat ini. Maka Allah SWT kirimkan azab kepada mereka. Jadi sama-sama kita ketahui mengenai kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ketika beliau ditangkap oleh Namrud karena merusak daripada berhala-berhala yang ada di kerajaan tersebut. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam telah diperangkap di sebuah tumpukan kayu bakar yang sedemikian besar, sehingga ketika Nabi Ibrahim ada di dalam kayu bakar tersebut, beliau telah didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan malaikat Jibril alaihissalam telah menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim mengatakan kepada malaikat Jibril bahwa, wahai Jibril, aku tidaklah berhajat atau menginginkan pertolonganmu, melainkan aku menginginkan hanya pertolongan daripada Zat yang mengutusmu. Cukuplah bagiku Zat yang mengutusmu sebagai tempat di mana aku bergantung. Maka ketika percakapan tersebut selesai, pada saat itu juga api dinyalakan sedemikian hebat sehingga memusnahkan segala sesuatu yang berada di sekeliling daripada kayu bakar tersebut. Jadi pada saat yang sama juga Allah SWT telah berfirman kepada api tersebut, yaitu mengatakan kepada api tersebut agar menjadi dingin. Dingin yang beliau katakan adalah dingin bukan seperti dingin yang biasa kita ketahui sebagai dingin, tapi dingin minus daripada 0 derajat. Beliau mengatakan bahwa jika udara dingin ini minus dari 70, lebih dari 70, maka bahkan besi sekalipun akan menjadi serbuk, hancur. Sehingga pada saat Allah berfirman kepada tumpukan kayu bakar tersebut dan meneruskan dengan selamat, dingin dan selamatlah kepada Ibrahim, maka Allah SWT sungguhnya telah menciptakan sebuah surga di dalam tumpukan kayu bakar tersebut bagi Ibrahim alaihissalam. So after that, Sayyidina Ibrahim said, Ya Rabbi, these people are unbeliever, kuffar, take them. Allah subhanahu wa ta'ala took them all. But Allah subhanahu wa ta'ala doesn't like people someone to say, Ya Rabbi, take this man away. Allah created human beings and honored them. Prophet sallallahu alaihi wasallam, what he said, Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, guide my people, they don't know me, they don't know anything. He didn't say, oh Allah, take them away when they broke his teeth. He prayed for them that Allah subhanahu wa ta'ala to guide them. Sayyidina Ibrahim after that was not patient. Ya Rabbi, take them all. Allah took them. And after a while, Allah said, Ya Ibrahim. Ibrahim was seeing a vision, a dream. Go and sacrifice your son to me. Sacrifice Ismail to me. I want the best sacrifice. Don't give me an animal, a lamb or a goat or a cow or whatever it is. No, I want your son. Sacrifice him for me. Sayyidina Ibrahim came out of the dream and he said, Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Oh my son, I am seeing in the dream I am slaughtering you. He didn't say that yet. But wake up from the dream, he said, oh, might be a dream that has no meaning. Slept another time, same dream coming. It's for humbleness. For prophets they say in dream, but it is a vision. So third time, he saw that same vision that Allah is saying to him, Ya Adam, Ya Ibrahim, sacrifice your son for me. Then he said, finish, I have to do it. He took his son
to the mountain, saying we are going to play hide and seek, and was playing with his son and covering the eyes of his son. And his son said, why you are covering my eyes, oh my father? He said, oh, we have to play. He said, play what? Hide and seek. He said, oh my father, why you are trying to you are a prophet and avoid the reality? And then the father said, Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuk. I am seeing in the dream that I am slaughtering you, sacrificing you to Allah subhanahu wa ta'ala. قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. Do as you are being ordered. I'm ready. Ask here, all of us, anyone can sacrifice his son or his daughter? Some people, they don't eat meat because they say they cannot see how you are slaughtering an animal. What do you think about slaughtering a human being? Today these criminals are slaughtering people in the street, killing them in Middle East, shooting them, and no rahmah in their hearts. They are worse than Namrud, they are worse than Fir'aun, they are worse than any tyrant from the Middle East world to the Southeast, not Southeast Asia here, but subcontinent. All these countries, they are killing their people without rahmah in their hearts. So Sayyidina Ibrahim said, okay, since you know, Allah revealed to Sayyidina Ismail, he knew before his father telling him. Kita bisa melihat perbedaan yang sangat jelas bagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam, yaitu ketika beliau sudah tidak sanggup lagi mengatasi kaumnya, maka beliau langsung berdoa pada Allah SWT agar Allah turunkan azab bagi kaumnya. Tapi tidak demikian dengan Rasulullah SAW. Ketika kaumnya melukai beliau, Allah SWT Rasulullah SAW satu ketabahan, sehingga Rasulullah SAW berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, maafkanlah kaumku karena ketidaktahuan mereka. Hadirin sekalian, cerita daripada Nabi Ibrahim alaihissalam yang selanjutnya adalah ketika beliau mendapatkan satu penyingkapan spiritual. Walaupun dalam ceritanya adalah mimpi, sebuah mimpi, tapi sungguhnya adalah merupakan penyingkapan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu beliau mendapatkan penyingkapan atau mimpi bahwa beliau harus menyembelih putranya yang disayangi, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kali pertama beliau tidak pedulikan, hingga mimpi yang kedua, kemudian mimpi yang ketiga kali. Barulah setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan bahwa ini semua pasti ada maksudnya, dan Allah SWT mengirimkan satu petunjuk bahwa beliau harus melakukan hal ini, yaitu Allah menginginkan kepada Nabi Ibrahim untuk melakukan satu pengorbanan. Pengorbanan bukan dari sesuatu yang nilainya rendah, yaitu binatang, tapi melainkan dari manusia. Maka diajaklah putranya Nabi Ismail alaihissalam berjalan menuju sebuah gunung, dan di sana beliau mengatakan kepada Nabi Ismail, wahai anakku, marilah kita bermain petak umpet. Dan pada saat sesampainya di gunung, maka Nabi Ibrahim pun menutup mata Nabi Ismail alaihissalam. Tapi Nabi Ismail, karena beliau adalah juga seorang nabi, maka beliau mengatakan, wahai ayahku, mengapa engkau tutup mataku? Dan Nabi Ibrahim mengatakan, kita kan mau bermain petak umpet, maka aku harus menutup matamu. Tapi Nabi Ismail mengatakan, wahai bapakku, janganlah engkau ragu terhadap apa yang Allah perintahkan kepadamu,
lakukanlah. Sungguhnya aku termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar, orang-orang yang mau mentaati perintah Tuhannya. Ya Ibrahim, you love your son. Who put that love in your heart? That is not a drop of an ocean. The ocean is in with me. You asked me to get rid of all my my servant whom I created with my hand, and I love them. You challenged my love to them, and you asked me to kill my lovers. I did that for you. But you cannot repeat it another time. Go and sacrifice your son to feel how much the pain of the love is. To feel how much you love your son, and to feel how much I love my servants. So he put his son on the stone, وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, and he raised his, when you slaughter a lamb, you raise the head little bit and you slaughter. Raised him and took the knife and Bismillah, Allahu Akbar, and his son was surrendering, not moving, not crying, not saying anything. He was happy, I'm going to my Lord. And he tried to cut, and the son said, oh my father, what is this barbecue smell I am smelling? What's the smell of meat, cooked meat? He said, Ya Ibrahim, Ya Ismail, this is your father's heart is burning for your love. Your father's heart is burning, becoming like barbecue meat that has smell. Ahsha'i, my stomach, my chest, my liver, my heart, my lungs are all burning for your love. But it's Allah orders. Be happy, Alhamdulillah, Allah did not give us such a test. Yes. Kemudian Allah SWT bersabda pada Sayyidina Ibrahim, wahai Ibrahim, manakah yang lebih besar, cintaku kepadamu atau kepada umatmu dibandingkan cintamu kepada anakmu? Jadi apa yang aku perintahkan kepadamu adalah untuk membuktikan satu rasa kehilangan atau satu rasa cinta. Bila kita diperintahkan untuk menghancurkan, memusnahkan orang yang kita cintai atau kaum yang kita cintai, maka ketika Nabi Ibrahim mulai meletakkan Nabi Ismail di batu dan mendongakkan kepalanya seperti layaknya pada saat kita mau menyembelih hewan kurban, maka beliau pada saat mau memotong leher daripada Nabi Ismail mengatakan, wahai bapakku, mengapa aku mencium bau daging yang terbakar? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, oh anakku, itu adalah bau daripada hatiku yang terbakar karena cinta kepadamu. Maka bisa kita bayangkan hadirin sekalian, betapa Allah SWT sungguhnya mencintai kita lebih daripada apa yang kita bisa rasakan. Rasa cinta kita kepada anak-anak kita sebagaimana yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim pada Nabi Ismail alaihissalam. Allahu Akbar. And the knife didn't cut. Bismillah, Allahu Akbar, second time, and the knife did not cut. Third time, Bismillah, Allahu Akbar, and the knife did not cut. And Sayyidina Ibrahim said, oh knife, why you are not cutting, rejecting Allah's, not allowing me to fulfill Allah's order? And the knife spoke and said, Ya Ibrahim, you rejected Allah's order 3 times. Allah ordered you
First time to sacrifice Ismail, you didn't want to hear it. Second time, you didn't want to hear it. Third time, you accepted. Ya Ibrahim, you have to know that Allah ordering me through Jibril alayhi salam not to cut the neck of Ismail. I didn't disobey, but you disobeyed. Begitu Nabi Ibrahim alaihissalam mulai untuk menyembelih anaknya dengan mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, sekali tidak terpotong leher Nabi Ismail. Untuk yang kedua kali pun demikian, hingga 3 kali beliau mencobanya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun bercakap-cakap dengan pisau yang beliau pegang. Wahai pisau, mengapa engkau tidak mau mentaati atau tidak mau memotong leher anakku? Maka pisau ini pun mengatakan kepada Ibrahim alaihissalam, wahai Nabi Allah Ibrahim, bahwa sungguhnya aku mendapatkan perintah dari Allah SWT melalui malaikat Jibril alaihissalam untuk tidak menjembeli atau tidak memotong leher anakku. Maka kenapa engkau menunda-nunda perintah Allah? Aku tidak menundanya. Begitu Allah perintahkan kepadaku, aku tidak menundanya. Sedangkan engkau menunda 3 kali perintah Allah. And then Ibrahim said, Ya Ismail, I'm better. I have fulfilled Allah's order. I sacrificed you. I feel I am better than you because I sacrificed you to Allah subhanahu wa ta'ala. You are my son. And Ismail said, Oh father, I think you are wrong. I am better than you because you was sacrificing me. You are not sacrificing yourself. You are not taking the life of yourself, but you are taking my life. But me, I gave my life to Allah. I told you, if al ma tu'mar, do whatever you ordered. Allah subhanahu wa ta'ala didn't put us on such tests. So we must be always thanking Him and praising Him in order that He will be happy with us and put us with Prophet sallallahu alaihi wasallam in the highest level of paradise. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang terakhir hadirin sekalian, ketika semua selesai, Nabi Ibrahim pun bercakap-cakap dengan Nabi Ismail alaihissalam. Beliau mengatakan bahwa, wahai anakku, ternyata Allah SWT berikan aku kelebihan dibandingkan dengan dirimu. Karena aku telah diperintahkan untuk melakukan pengorbanan atas sesuatu yang aku cintai. Tapi Nabi Ismail mengatakan, oh ayahku, akulah yang lebih mulia dibandingkan engkau, karena engkau tidak mengorbankan dirimu, tapi engkau mengorbankan diriku. Sedangkan aku telah menyiapkan, mempersiapkan segala sesuatu yang ada dalam diriku hanya untuk Allah SWT. Hadirin sekalian, dari sini beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Allah SWT tidak memberikan kita ujian, melainkan sesuatu ini pasti ada maksudnya. Jadi mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini dapat kita petik hikmahnya dan kita amalkan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alayhi Allah sayutihi ajran 'azima. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya wa bil Qur'ani kitaban wallahu ala ma naqulu wakil. Wa qabilna bi sayyid Syekh Muhammad Nazim al-Haqqani shaykha wa murshida. Allahu 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 haq. Allahu 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 haq.
الله 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 حق إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام وحضرة شيخنا سيدي الشيخ عبد الله الفاز الدهستاني وسيدي الشيخ محمد ناظم الحقاني ومشايخ الطريقة النقشبندية. الفاتحة.